Waħda tal-aħħar nispiċċaw bil-kbir fuq dawn. Three diagonal forces u ma jistax jagħtikom iktar minn three diagonal forces, I mean ma tagħmel sens li jagħtikom iktar minn three diagonal forces. Okay? Jista' jagħtikom iktar well jagħmel li jrid fl-eżami f'verità, ma it is just going to lengthen the time it's going to take us to work it out. Okay? Mela, again, inneħħu diagonal forces kollha nitranslate how of components. Sorry, mela, let's go. Hawnhekk se nagħmel yips. Dika force ek u force to the left. Dika we interpreted that 15 Newton force. 20 Newtons. 20 Newtons għandna force il-fuq u force to the left. And there we've interpreted our 20 Newtons at 35 Newtons biex l-object imur l-emmek irridu nagħmlu force l-isfel u force oħra to the left. U dak l-object jirnexxielu imur fej qed tispiċċa dik 35 Newton arrow. Mela, I'm going to redraw this diagram very quickly. I think instead of redrawing, jiena nista' nieħu shortcut żgħira. Sorry, I shouldn't feel good about this. U nirrappreżentaw hemmhekk, just ħan nirranġalkom dik, okay? There we go. U nistgħu nibdew inniżlu daqsxejn waħda l-values tagħhom daw. Tinsewx dak il-component li qiegħed imiss mal-angle huwa l-cosine. All right? And it's that simple. If you keep that in mind, m'għandux ikolkom problemi. So dan il-vertikali hawnhekk huwa 15 il-force li hemm bejnietu, okay? Cosine 50. Liħor automatically jiġi l-istess values però s-sign. Issa, 35 Newtons għanna. Dan qiegħed ma' 60. U dan allura se jiġina is-sign. Għaw fuq 20 Newtons. Il-vertikali qiegħed mal-angle mela 20 cos 40 huwa dak taw fuq u 20 sin 40 jiġi the one to the left. Again, yet another diagram. Nerġaw imperġu malaj dawk l-arrows. Okay? This time round, well, I should take maybe some more time to do this. Ħalli konna kollox polit, importanti tali kamlu kollox polit fl-eżami. Mela, biex ma nħur żbalji, jena li sana meħan naħdumu waħda, so 15 cosine 50 unħassarom as I go along, so dan li tiġi 9.64. Mela dak jista' jitlaq u dak I'm going to replace with a 9.64 newtons. 15 sine 50. 15 sine 50, that's an 11.49. 11.49 newtons. Tibdew tindunaw li l-pattern dejjem huwa l-istess, 20 cos 40. Biex taħdmuhom dawn, okay? $15.32, 20 sine 40. 20 sine 40. Dak jiġi 12.86 newtons. Issa, 35 cos 60. Dak jiġi 17.5. Newtons xonqosna 35 sin 60. U intom hawnhekk fil-verità għalkemm intom xi turu l-calculations qed inturu l-steps kollha li għandkom bżonn turu f'eżami, ġifieri mhux ħajkolkom iktar marki minn dawn li għandkom hawnhekk u x-xogħol tagħkom jibqa' vera pulit. Okay? Issa, what we need to do is we need to add whichever forces huma fl-istess direction ta' xurxin and we subtract dawk il-forces li huma kontra xurxin għandna ta' fuq minus ta' taħt u ta' those to the left minus dawk to the right. So I'm going to do just that. I think I'm going to take it into 2 steps imma. Ħalli ma nitħawwaċ or rather ħalli ma nieħdux żbalji fl-eżami. This I think is good practice. Okay, so li ħanagħmel per eżempju I'm just going to add first. U sa nġib kollox xaħġa ek. Forces il-fuq, forces l-isfel, forces to the left, forces to the right. So,
30.3. Whoop, ġara. Ok, il-fuq xanna, għanna il-15, whoops, 15.32 plus 9.64. Sa jkollux studenti ħajprovaw jieħdu shortcuts u jaħdmu f'daqqa. And it's fine sa kemm iġiba tajba. Fl-eżami, jekk iġiba ħażina, x'sa jiġri? That is what worries me, għax hemmhekk ħadd titlef il-marki. Okay, sa kemm tiġik tajba, it's all right. Sa jiena m'iniex persuna li nħobb nilaq man-nar, least risk possible, and US physicists, I mean, bġieħ kemmem, jek intom ħatkunu peritja da pitata inġiniera, you need to take a very small amount of risk, the least possible. Alright, ma s-sax tiddisinja saqaf bħala perit, tiddeċidi li dan jgħaddi bleżat, umbat kif għabbew ħarira zaħira zejda, waqa kull mim, waqat li xaħat. I know I say these quite casually jekk u maffarijiet kbar ħafna, il-verità hi li l-studenti tiegħi ħin kollu nirrepetihomlhom għas-sempliċi raġuni that this is what you will be doing eventually. All right, so intom tridu minn issa tibdew tidraw isma' as low risk as possible. Okay? M'hemmx għalfej toqgħodu tilagħbu man-nar mbagħad titlef il-marki għal xejn, darba titlefhom il-marki and you've had it f'eżami. So, li qed nagħmel, I'm just subtracting issa, okay? So the 30.3 newtons qed nissubtractja minna il-11.49 u 30.31 hawnhekk qed nissubtractja minna 24.96. Dawk kombinazzjoni ġew eżatt? Well, I think so. Yes, those make sense. 12.86 u jiġu 30.3 u insert 30.3 l-isfel ukoll. All right, ma jimpurtax. Mela, along the horizontal, it 30.3 minus 11.49 dik tatina just one force towards the left, and that force will have the size of 18.81 newtons. Issa force il fuq minus force l-isfel sa tiġi resultant ta' force l-isfel. U hemmhekk għandna 30.31 l-isfel minus 24.96 li hemm il-fuq, dak se jiġi 5.35. 5.35 newtons. Tajjeb wis, parallelogram law. All right. And there is our resultant, ladies and gentlemen. Issa, rridu niddeċidu angle. Ħanidu the vertical for a change f'dal-każ. Ħalli taraw, ma tagħmilx differenza. We need to find the hypotenuse dak il-każ. Ħanieħu din it-triangle, all right? So some Penji triangle on the next page. 1, 2, 3. Is-size zuma, ovvjament dan. R. Pero għanna 5.35, the vertical one, u 18.81. Palma taraw ma nixet nippenġjon to scale. Okay, these are just sketches, so ma tarux differenza. Zgur markajt dik, għan marka emmek, u sa naħdmu Pythagoras theorem first. So R is what? An 18.81 squared plus a 5.35 squared, and square root of all of those. Mela 18.81 squared plus 5.35 squared, square root of that value. That's a 19.56 newtons. That's not our final answer. We need to find the angle. Opposite on adjacent. Our opposite is now the 18.81. Our adjacent is the 5.35. So arctangent 18.81 divided by the 5.35, and that comes to 18.81 divided by 5.35, shift tangent of our answer. That's a 74.12 degrees. So our final answer can be given as R is equal to a 19.56 newtons at 74.12 degrees to the vertical this time round.
Okay? U dan huwa kif naħdmu meta jkollna, meta jitlobna biex namlu, biex nirrisolvu components li huma diagonal. Ħafna mid-drabi mhux se jagħtina dal-każ se jagħtihomna in terms of a physics question, imma ħanarawhom applied to physics questions later on in several topics għalissa l-importanti huwa getting the pattern right. Okay? So up next ħanitkellmu daqsxejn waħda fuq inclined planes, but that will be done in our next part of this video series.